And while designing the transformer, the current density for copper it is taken as delta is equal to 2.3 ampere per mm square. Okay, so this is a current density for copper. Okay, so if this value is known, we can write down this in our formula, that is equal to 2.3 is equal to I upon A. So what is exactly I? I is nothing but current in ampere, and A is nothing but the cross section area of that conductor in mm square. See, for few ampere, the cross section area of conductor it is in circular in nature, like this. So I hope everybody knows what is the area of this circle. Yes, please. Anyone? Area of circle is Pi r square. pi r square, right? And exactly. And you know that r is equal to d by 2. So if we place this value, it is pi d square upon 4, right? See, why we are doing this? To know the diameter of conductor, right? So if I'm going to place this and we're interested to calculate the diameter, so we can rearrange this equation as A is equal to I upon 2.3. Okay, so let us take one example. Suppose the current is 5 ampere and we have to calculate conductor diameter for this 5 ampere current. So we can write down like A is equal to 5 divided by 2.3. So let us do the calculation. 5 divided by 2.3, it is nothing but 2.173. Nothing but the area of that cross-sectional area of that conductor. But I am interested to calculate the diameter, so we'll do it like instead of area, I will just place pi d square upon 4. It is equal to 2.1739. So from this, what is d? So d will be this 4 will be like 4 into 2.1739 divided by pi and square root of the answer. So let us calculate into 4 divided by pi and square root of the answer. So it is 1.663 mm. What does it mean? That means to flow the current of 5 ampere, the conductor diameter it should require it is of 1.663 mm. That means for the current of 5 ampere diameter of copper conductor, it is 1.663. But this is nothing but the diameter of bare conductor. Okay, I hope everybody knows what is bare conductor and what is insulated one. तुम्ही घरामध्ये काय कॉपरचे वायर्स बघितले असतील ज्या इलेक्ट्रिक फिटिंगसाठी यूज करतो. So it is having some rubber insulations, right? But in case of copper, if we consider, let us check. See here, this is copper, and you may observe that it is in brown in color, right? So here you may observe that that copper is having insulation. See, bare conductor is same color, but means with insulation also it look like same. I just want to tell you that this diameter means 1.663. It is nothing but the diameter of bare conductor, and we require insulated copper. So obviously, the with insulation, this diameter is going to change. Now, there is one concept. It is called as a gauge. So AWG or SWG. So whenever you are going to purchase the copper, at that time that shopkeeper, you should tell them that give me the wire of, let us say 18 gauge, 20 gauge. So in that case, we have to tell them the gauge. But right now we know only diameter. So how to find out gauge with diameter? So on Google, you just search like AWG table, that is American wire gauge, or ESWG means standard wire gauge.
So you may get number of link, so in which you may use anyone. Am I audible? Yes, please. Hello. Yes, sir. Is it visible? Okay. So see right now our diameter of conductor is 1.663. So we have to just search in this table. Where is 1.663? Here it is in meter, and here it is in mm. So let us see 1.663 cm, 1.663. And in first column there is a gauge, is AWG, that is American wire gauge. Here they have mentioned diameter in inch as well as mm. So what is our value? It is 1.6. So we can select nearby value. We may go with 1.45 or 1.82. So for our calculation, as per our calculation, the AWG, that is gauge of wire, is 14. Okay, I hope you understood. So from that table, we can use 14 gauge wire. Now, see, there are few, what you can say, we can go with 15 as well as 13 also. And while designing the transformer, means while conducting actual workshop, I will just brief you which value of this gauge we have to go or we have to select and go with it. Okay, so I hope if current is known, you can calculate the diameter, and from that diameter, you can calculate the gauge. Is there any doubt? It is very simple formula. Okay, let us move further. There is another concept of flux density, that is nothing but Bm. Okay, just don't get confused with current density and flux density. So this flux density is nothing but the phi m upon A. Phi m is nothing but the flux in Weber, and this area, it is in meter square. As I said, don't get confused with area. In case of current density, this area it is in mm square, and in case of flux density, this area it is in meter square. So what is the means requirement, or what is the significance of this equation? Generally, this Bm is nothing but the flux density, and its value, it is ranges from 1 to 1.67 Weber per meter square. Now the question is when to take 1 and when to take 1.67. Means we may go with 1, 1.1, 1.2, 1.3, etc. Okay, so on which factor this flux density depends, that we have to see. Generally, there are two types of material. One is a CrNO and second is CrGO. Okay, so what is the basic difference between them? CR means cold roll. Okay, this is nothing but one sort of mechanical process in which sheet metals are prepared. Okay, that means let us say suppose roll press are there, and here we are going to place few raw iron. Okay, and whenever this raw iron get passed through this roller, some sheets, means metal sheets, are prepared. So cold rolling is nothing but the one sort of mechanical process through which we can prepare the metal sheet. Now, again, let us talk about this NO and GO.
So NO means non-oriented and GO means grain-oriented. So let us say suppose this is one metal sheet in which all the grains are randomly distributed. It is means the direction of that grains or particles, it is randomly distributed. And in case of CRGO, all the grains are oriented in particular direction only. Okay. So my question is, see, initially by using raw iron, we are going to prepare the sheet, that is metal sheet. Obviously, it is silicon steel, silicon iron. Okay, means a few percentage of silicon is added in this steel, so it is silicon steel. So what is the percentage of this silicon? It is 3 to 5%. Okay, you may call it as means we are adding silicon in steel. आपण जो विचार केला की 3 ते 5% मध्ये हे सिलिकॉन त्या स्टील मध्ये ऍड केलेलं असतं. इट इज हॅव्हिंग डिफरंट ऍडव्हान्टेजेस by adding the silicon. Now, again, there are few possibilities that this material contains, means there are few types of material, like a few grades of material. Let us discuss further about it. So as I said, whenever we are just making this sheet, it is having different orientation, means non-oriented structure. And to get this CRGO, we have to add or we have to do some or additional mechanical process so that we will get the CRGO. So can you tell me which one is costing more? या केसमध्ये काय झालेलं आहे, CRNO च्या केसमध्ये आपण जस्ट शीट मेटल पासून शीट बनवली, या रॉ मटेरियल पासून शीट बनवली, आपल्याला CRNO मिळालं. आता CRNO पासून CRGO मिळवण्यासाठी आपल्याला ऍडिशनल काही प्रोसेस करावे लागणार आहेत. सो या दोघांपैकी कोणाची कॉस्ट ही जास्त असेल, CRNO ची की CRGO ची? येस, एनीवन? Am I audible? Please respond. CRGO सर. हां, CRGO ची कॉस्ट ही जास्त असणार आहे. का? कारण की ऍडिशनल प्रोसेसेस आपल्याला करावे लागतात. पण CRGO चा ऍडव्हान्टेज असा आहे की द लॉसेस पर केजी इन केस ऑफ CRGO इट इज लेस. CRNO मध्ये जे वॅट लॉसेस असतील ते जास्त असणार आहेत, CRGO मध्ये हे कमी असणार आहे. पण टॉकिंग अबाउट द कॉस्ट, हिअर कॉस्ट इज मोर and here cost is less as compared to CRGO. But losses, in case of CRGO it is less, in case of CRNO losses are more as compared to CRGO. Again, when to go with CRNO and when to go with CRGO. आता सपोज एखादा ट्रान्सफॉर्मर आहे, म्हणजे आपण एक बाईकचं एक्झाम्पल घेऊयात. एक सपोज R1 वगैरे किंवा तुम्हाला जे एकदम चांगल्या कंपनीची गाडी, ती गाडी आहे, त्या गाडीचं ॲव्हरेज आहे असं म्हणत की 10, पण स्पीड खूप जास्त आहे. आणि दुसरी एक गाडी आहे की जिचं ॲव्हरेज 100 आहे पण स्पीड रेंज कमी आहे. तर आपण विचार करताना तिचा ॲव्हरेज आणि कॉस्ट या दोन्ही गोष्टींचा विचार करतो आणि अकॉर्डिंग टू वी कॅन we just go with that bike. Similarly, as per the performance, means what is the requirement of our transformer, whether we require it for heavy duty operation, continuous operation, accordingly we can go with this type of material. जर few kVA चे ट्रान्सफॉर्मर असतील, म्हणजे सपोज 10 kVA 5 kVA, तर त्या केसमध्ये आपण ऑब्व्हियसली CRNO साठी जाणार आहे. पण जर पॉवर ट्रान्सफॉर्मर, डिस्ट्रीब्युशन ट्रान्सफॉर्मर असतील काही MVA मध्ये, तर त्या केसमध्ये ऑब्व्हियसली आपल्याला CRGO साठी जावं लागणार आहे. कारण की त्या केसमध्ये जे वॅट लॉसेस आहेत ते खूप मेजर असणार आहे आणि तिथे ते जे लॉसेसची प्राइस आहे ती, म्हणजे लॉसेसमुळे जो होणारा कॉस्टिंग किंवा एनर्जी लॉस आहे तिथे प्राइस मॅटर करणार नाही. त्यामुळे तिथे आपण CRGO साठी जाणार आहे. ओके, त्या डिटेलमध्ये आता आपण जाणार आहे. माझा प्रश्न होता की वेन टू गो विथ मीन्स विच व्हॅल्यू ऑफ दिस BM शुड बी सिलेक्टेड विथ मटेरियल. आता काय असतं, whenever these type of materials are prepared, means the manufacturer, whenever they are just manufacturing these type of sheets, they are doing some test. Let us say suppose CRNO is there, and in case of CRNO again there are few subtypes. म्हणजे या CRNO मध्ये पण सब ग्रेड असतात. असं म्हणूयात की आपण एक 500 ग्रेडचं CRNOचं मटेरियल आहे, 600 ग्रेडचं आहे, 700 ग्रेड, 800 ग्रेड, 900 ग्रेड, 1000 ग्रेड. सो हाऊ एक्झॅक्टली दिस ग्रेड्स आर फॉर्मिंग. आता यामध्ये हे जे CRNOचं मटेरियल आहे त्यामध्ये जे सिलिकॉनचं पर्सेंटेज आहे ते सपोज व्हॅरी होते. इथे आपण म्हणूयात की एक 5% आहे, यामध्ये 4.5 आहे. आय एम जस्ट टेकिंग वन एक्झाम्पल.
actual grades it may be different. So this is 4%. यामध्ये असेल ते 3%, 2%, 1%. So actually, the more the silicon percent, the losses will be lesser. Okay, but it should not be too much. It should be in between 3 to 5%. In case of CRJ also, there are few grades like M40, uh, M50, M60, likewise. So let us talk about only CRNO. जर मी काय म्हटलं की ह्या डिफरंट टाईपचे ग्रेड आहेत, तर मी काय करतो, सपोज 500 ग्रेडचे मी 4 सेट बनवले, एक 500 ग्रेडचे, एक 1 किलोचं मटेरियल घेतलं मी CRNO, आणि त्यांची ग्रेड आहे ते 500च आहे. सो हे एक CRNOचं मटेरियल आहे. दिस इज ऑल्सो 1 kg ऑफ CRNO मटेरियल, 1 kg किंवा 100 kg म्हणू आपण, ठीक आहे. आणि it is tested with let us say flux density of 1 Tesla. Same material, it is tested with flux density of 1.2 Tesla. Again, here it is tested with 1.3. Here it is tested with 1.4. Likewise, up to let us say 1.67. And each material it is tested under standard condition. So each of this material with same grade it is tested with standard condition and for different flux density, and they calculate the losses. So let us say suppose for this the watt losses per kg is 4 watt. For this it is watt losses per kg is 3 watt. For this material watt losses per kg is suppose 6 watt. For this flux density the watt losses is 8 watt. Okay, आता इथे पहा प्रत्येक सेम टाईपचं मटेरियल म्हणजे यामधले जे ग्रेड्स आहेत एकच मटेरियल डिफरंट फ्लक्स डेन्सिटीसाठी काय केलं, टेस्ट केलं. आणि इथे आपल्याला असं लक्षात आलं की फॉर 1 Tesla the watt losses per kg it is 4. For this it is 3. For this it is 6. For this it is 8. So can you tell me which value for this material we can go with? कोणती फ्लक्स डेन्सिटी आपण यूज करणार या ग्रेडसाठी? Yes, anyone? 1, 1.2, 1.3, 1.4. 1.2. 1.2 because see material's grade तर सेमच आहे, पण for the flux density of 1.2 Weber per meter square the watt losses are less. So exactly same thing is happening over means with this material. Whenever we are purchasing the material, that supplier providing us one certificate in which they have mentioned the flux density which should be used for this type of material. ओके, सो जे आपण मटेरियल परचेस करणार आहे त्याबरोबर ही फ्लक्स डेन्सिटीची व्हॅल्यू मेन्शन केलेली असते. म्हणजे आता तुम्ही डेममध्ये शिकताना तुमच्या लक्षात एवढंच येईल की फ्लक्स डेन्सिटीची व्हॅल्यू ही 1.67च्या मध्ये असते आणि न्यूमेरिकल सॉल्व्ह करताना ही व्हॅल्यू दिलेली असेल, पण एक्झॅक्टली ती कुठून येते तर त्या टेस्ट सर्टिफिकेटवर ती व्हॅल्यू मेन्शन केलेली असते. दॅट्स इट. Okay, so for our calculation we are going to use this CRNO material, and for this CRNO we are going to take this flux density as 1 Weber per meter square. Any doubt in this? Am I audible?
Hello. Yes, sir. ओके सो जस्ट गिव्ह मी द रिस्पॉन्स. ॲक्च्युली मध्ये ते काय होतं की माय डिस्कनेक्ट झाला तर मला लक्षात येत नाही की मी तुम्हाला जे बोलतोय ते ऐकू येते की नाही. ठीक आहे. सो हिअर we have the formula Bm is equal to 5m upon A, and as I said we are going to use CrNO material, that is cold rolled non-oriented material. So for that purpose the Bm is equal to 1 Weber per meter square. Obviously it is taken from that test certificate. Okay. Now so if this Bm is equal to 1, this 5m by A is equal to 1, so that we can say that 5m is equal to A, but this A should be in meter square. A is in meter square. That means if we know the cross-sectional area of core, we will get the flux, or we can say that if we know the value of flux, we can get the area. So what is exactly this A? Okay, see, suppose I'm going to draw the transformer 3D model. Okay, this is nothing but the core of the transformer. Just try to understand. I hope this is properly understandable. So in this way our transformer is there. I will show you one figure or photo in which core is there. Is it visible, core? Is this photo is properly visible? Yes, please. Yes, sir. Okay. See, in this way we are going to prepare the core. So I hope you relate this with this figure. Okay. So this is nothing but the core. What I'm going to do, I will just cut this at this portion. So it will look like this. Just try to understand. This is second link. ओके, मी काय केलं, ह्या ट्रान्सफॉर्मरला हा पोर्शन कट केला डायरेक्टली. सो हा जो प्रत्येक लिंब आहे, सो इट विल लुक लाईक दिस. ओके. Now, what is the shape of this? If you are looking from top view, what is the shape of this limb? Yes, please. Rectangular. Is it rectangle? Right, it is a rectangle. And the area of this limb, it is same as of this and this one. Okay, so this is nothing but the cross-sectional area. This one. Okay, and it is same for each limb. Okay, any doubt in this? So whenever we are considering Bm, that is Bm is equal to 5 upon A, and this area, it is nothing but the cross-sectional area of this limb. Okay, and in this case, for this type of transformer, it is rectangular in nature. Understood? Any doubt in this? Fine. Okay, so if we know the value of this area, we can find out the flux phi-m, right? If phi-m is known, we can go with number of turns. Fine. Now, there are two alternative to calculate this area or phi-m. We'll discuss further, but I hope till now you got the concept of this phi-m is equal to A and why it is equal to A, because Bm is equal to 1. Again, next concept, it is nothing but EMF equation of transformer. What is the EMF equation of transformer? Anyone? E is equal to 4.44 phi m F into T. T is nothing but the number of turns.
ओके, हे सेकंड इयरच्या मुलांनाही माहिती असेल आणि थर्ड इयरच्या मुलांनाही माहिती असेल. ओके, आता जर पाहिलं असेल तुम्ही, आपण फक्त जस्ट 2 बेसिक कन्सेप्ट डिस्कस केले. एक म्हणजे करंट डेन्सिटी, सेकंड इज नथिंग बट द फ्लक्स डेन्सिटी. ओके, आणि या 3 गोष्टी तुम्हाला माहिती असतील तर तुम्ही ट्रान्सफॉर्मर डिझाईन करू शकता. ठीक आहे, तर जसं मी म्हटलं की E इज इक्वल टू 4.44 5mF इंटू टी. ओके, आय विल जस्ट rearrange this equation. It is T upon E. So can you tell me what is the formula? If I'm going to divide T by E, the formula will be 1 divided by 4.44 5mF. Is that clear? Yes, sir. Now, what is T divided by E? Turns per volt, and it is denoted by TE. Okay. So this TE, that means turns per volt, it is equal to 1 divided by 4.44 5mF, right? Okay. And what is the use of this T? It is nothing but turns per volt. काय टर्न्स पर व्होल्ट. या टर्न्स पर व्होल्टची व्हॅल्यू सपोज काय म्हणूयात आपण की 2 आली. ठीक आहे, आपण आपल्याला 5 ची व्हॅल्यू माहिती आहे, फ्रिक्वेन्सी 50 हर्ट्झ आहे. ठीक आहे, आणि असं म्हणूयात की आपण कॅल्क्युलेशन्स केल्यानंतर या टीची व्हॅल्यू किती आली 2. सो वन्स वी नो द टीई, दॅट मीन्स टर्न्स पर व्होल्ट, बाय मल्टिप्लाइंग इट विथ नंबर ऑफ व्होल्ट्स वी कॅन कॅल्क्युलेट द टर्न्स. म्हणजे असं म्हणूयात की प्रायमरीचं व्होल्टेज आहे, जे प्रायमरी ट्रान्सफॉर्मरच्या प्रायमरीचं जे व्होल्टेज आहे ते VPH असं म्हणूयात प्रायमरी, आणि सेकंडरी जे व्होल्टेज आहे त्याला म्हणूयात आपण VPH secondary. Just make sure that whenever you are calculating the number of turns, the voltage must be phase voltage. लक्षात येते का? हे डोक्यामध्ये फिक्स करून घ्या की जेव्हा आपण नंबर ऑफ टर्न्स कॅल्क्युलेट करणार आहे, इट मे बी प्रायमरी और सेकंडरी, ॲट दॅट टाइम द व्होल्टेज रिक्वायर्ड इट मस्ट बी phase voltage. Any doubt in this? Yes, please. Am I audible? Yes, sir. Okay, so just respond me. आता आय होप की या इक्वेशनवरून हे टीची व्हॅल्यू म्हणजे टीचं इक्वेशन कसं फॉर्म केलं. आता एक आपण एक्झाम्पल घेतलं की त्या एक्झाम्पलमध्ये सपोज टीची व्हॅल्यू 2 आहे. ठीक आहे, सो प्रायमरी नंबर ऑफ टर्न्स कसे कॅल्क्युलेट करणार? प्रायमरीचं फेज व्होल्टेज इंटू दिस टीई. ठीक आहे, सेकंडरी नंबर ऑफ टर्न्स कसे काढून करणार? सेकंडरी टर्न्स इज इक्वल टू फेज व्होल्टेज ऑफ सेकंडरी इंटू टीई. ओके, जर या गोष्टी लक्षात आल्या असतील तर आपण डिझाईन न्यूमेरिकलकडे जाणार आहोत. आता इथपर्यंत आय होप की तुम्हाला क्लिअर असेल की वन्स यू नो द टर्न्स पर व्होल्ट यू कॅन कॅल्क्युलेट नंबर ऑफ टर्न्स, आणि नंबर ऑफ टर्न्स कॅल्क्युलेट करताना व्हॉट वी रिक्वायर द फेज व्होल्टेज, ऑलवेज फेज व्होल्टेज. मी हे का सांगतोय? आता सपोज आपला जो ट्रान्सफॉर्मर आहे तो डेल्टा टू स्टार कनेक्टेड आहे. ठीक आहे, प्रायमरी इट इज इन डेल्टा अँड सेकंडरी इट इज इन स्टार. फाईन. सो इन केस ऑफ डेल्टा यू नो दॅट, आता असं म्हटलेलं आहे की आपल्याला की 440 व्होल्ट प्रायमरी आहे आणि आपल्याला सेकंडरीचं व्होल्टेज 110 पाहिजे. ठीक आहे, सो हे जे मेन्शन केलेलं आहे ते लाईन व्होल्टेज आहे. म्हणजे इन केस ऑफ प्रायमरी VL इज इक्वल टू 440 व्होल्ट अँड इन केस ऑफ सेकंडरी VL इज इक्वल टू 100 व्होल्ट. ओके, so directly if you are going to take this value to calculate the number of turns, your answer or your number of turns, it may be wrong, right? See, in case of delta it is right. VL is equal to VPH, so the number of turns for delta connected transformer or primary side of this transformer it is right. But in case of star, you know that VPH, what is VPH? VL upon √3. So first step you have to calculate the per phase voltage for both the means primary as well as secondary side, and after that just calculate the number of turns. Any doubt in this? Okay, डोक्यामध्ये फिक्स करा. To calculate number of turns you require, see, for number of turns you require phase voltage. आणि जे आपण सुरुवातीला आपण कंडक्टरचा डायमीटर फाइंड आउट केला हिअर बाय युझिंग दिस करंट डेन्सिटी फॉर्म्युला.
So to calculate the diameter of conductor, for conductor diameter, you require phase current. Phase current. हे लक्षात राहील का? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. हे एकदम डोक्यात फिक्स करा. म्हणजे तुम्ही डेम मध्ये पण जेव्हा न्यूमेरिकल सॉल्व्ह करणार आहात किंवा डेम शिकणार आहात तर तेव्हा एकच लक्षात ठेवायचं की फॉर कॅल्क्युलेट diameter you require phase current, for calculate number of turns you require phase voltage. That's it. Okay. And the last step or the required information I want to share regarding this numerical is nothing but, see what we just studied right now. Current density, it is I upon A, where I it is in ampere per mm square. हे तुम्ही आता हे न्यूमेरिकल सॉल्व्ह झाल्यानंतर तुम्हाला डेम इतकं सोपा वाटेल की तुम्ही म्हणताल सर आम्ही उगाचच टेन्शन घेत होतो की डेमचं. देन बीएम, आता कॉपरसाठी आपण करंट डेन्सिटी घेतली डेल्टा इज इक्वल टू 2.3 एम्पियर पर mm square. Then flux density Bm is equal to 5m upon A, where 5m it is in Weber, area it is in meter square, and the value of Bm it is taken as 1, right? Weber per meter square, and this one is for CRNO. This is for copper and this one is for CRNO. Okay, again we studied one formula. Everybody knows E is equal to 4.44 5mf into turns, and from this we derived one formula. TE is equal to 1 upon 4.44 5mf, from which we can calculate the number of turns. Like primary turns is equal to TE into primary phase voltage, and secondary turns is equal to TE into secondary phase voltage. Okay, now the question is, see, we know that Bm is equal to 1, so phi m is equal to A. Okay, and to calculate TE we should know phi m. In case of DEM, म्हणजे जर डेम मध्ये तुम्ही पाहिलं तर डेमच्या बुकमध्ये जे इलेक्ट्रॉनिक बुक आहे त्यामध्ये एक फॉर्म्युला आहे, दॅट इज ET किंवा VT. ET इज इक्वल टू K√Q. ओके, इथे जे मी TE म्हटलंय इथे पाहू शकतो तुम्ही, E इज इक्वल टू 4.44 5mf into T. जर या T ने मी E ला डिवाइड केलं, सो इट विल बी E upon T, it is equal to 4.44 5mf, and this is nothing but ET. Okay, that is volt per turn. मी आता जो यूज करतोय टर्न्स पर व्होल्ट यूज करतोय, इथे व्होल्ट्स पर टर्न आहे. ठीक आहे. नाउ डेमच्या पुस्तकामध्ये तुम्ही जर पाहिलं तर तिथे तुम्हाला दिसलं की ET इज इक्वल टू K√Q, आणि या केसमध्ये काय होतं, मी तुम्हाला नोट्स दाखवतो, एक मिनिट. किंवा हे लक्षात ठेवा फक्त, Q is nothing but KVA rating, and K ची व्हॅल्यू जी आहे, this K is defined for, means K is suppose 0.45, K is equal to 0.6. तर हे डिफरंट टाईप, म्हणजे शेल टाईप ट्रान्सफॉर्मर. आता मला एक्झॅक्टली तो टेबल आठवत नाहीये, पण मी तुम्हाला फक्त सांगतोय. शेल टाईप ट्रान्सफॉर्मरसाठी सपोज K ची व्हॅल्यू 0.45 घेतात. जर डिस्ट्रीब्युशन ट्रान्सफॉर्मर असेल तर K ची व्हॅल्यू 0.6. सो ET इज इक्वल टू, जर आपल्याला हा फॉर्म्युला मिळाला 0.45 √Q, आणि Q ची व्हॅल्यू काहीतरी MVA किंवा KVA, तर त्यावरून आपल्याला ET ची व्हॅल्यू मिळेल, आणि ET मिळाला तर आपण 5m कॅल्क्युलेट करू शकतो. बरोबर, जर ET मिळाला तर या ET वरून आपण 5m कॅल्क्युलेट करू शकतो, आणि जर 5m मिळाला तर आपल्याला एरिया मिळणार आहे. आपण थोड्या वेगळ्या पद्धतीने जाणार आहे, म्हणजे ऍक्च्युअल जे ट्रान्सफॉर्मर आपण आता डिझाईन करणार आहे त्याचं जे रेटिंग आहे ते फ्यू KVA आहे, म्हणजे 1 KVA किंवा 500 VA किंवा 2 KVA, 3 KVA, 4 KVA, 10 KVA. तर त्यासाठी जो फॉर्म्युला यूज करणार आहे तो थोडा डिफरंट आहे, त्याचा रेफरन्स डेम मध्ये नाहीये, पण तुम्हाला स्टडी करताना या फॉर्म्युल्याने जायचंय, त्यासाठी मी फक्त हे डिस्कशन केलं. नाउ इन आवर केस वी आर गोइंग टू यूज वन फॉर्म्युला. आय होप यू जस्ट नोट इट डाउन.
इथे आपण या फॉर्म्युल्याने ET कॅल्क्युलेट करू शकतो, पण मी जो फॉर्म्युला आता तुम्हाला सांगणार आहे त्या फॉर्म्युल्याने डायरेक्टली आपल्याला क्रॉस सेक्शनल एरिया मिळतो त्या पर्टिक्युलर रेटिंगसाठी. मग तो फॉर्म्युला काय आहे? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कोर A इज इक्वल टू, दिस इज फॉर 3 फेज, अंडर रूट Volt ampere. Volt ampere means kVA rating divided by √3. Okay. See, VA upon √3 square root of the answer whole divided by 5.6. आणि हा जो एरिया मिळतो तो मिळतो इंच स्क्वेअर मध्ये. Any doubt in this? This area it is in inch square, but we require area in mm square. बरोबर? So how to convert inch square into mm square? So there is one standard formula. 1 inch square is equal to 1 divided by 0.00155 mm square. Okay, just note it down. Let us take one example. Suppose मला 1 kVA चा ट्रान्सफॉर्मर डिझाइन करायचं, 1 kVA, which is nothing but 1000 VA. 1000 VA. So what should be the area of cross section for this 1000 VA transformer that can be calculated by using this formula? That is, A is equal to under root 1000 divided by √3 its square root divided by 5.6. So let us calculate this. 1000 divided by √3. Well, dividing it by √3, that means it is per phase VA, divide square root of the answer divided by 5.6. So it is 4.29 inch square. And once you got the value of area in inch square, convert it into mm square. So how to convert mm square? 1 inch square is equal to 1 upon 0.00155 mm square. So divided by 0.00155 mm square, it is 2768, right? So area is equal to 2768 mm square. So can you tell me how to convert it into meter square? 1 mm square is equal to how much meter square? 10 to the power minus 6. Right. So it is equal to 2768 into 10 to the power minus 6 meter square. So you got the area of cross section of core. आता मला एरिया मिळाला, बरोबर? Yes or no? आपण आताच पाहिलेलं होतं की BM is equal to 5M upon A, and as BM is equal to 1, so this 5M is equal to A, right? Which is equal to, in this case, it is 2768 into 10 to the power minus 6 meter square. That means 5M is equal to Weber. So 5M ची व्हॅल्यू किती मिळाली आपल्याला? 2768 into 10 to the power minus 6 Weber. आता 5M मिळालं. 5M मिळालं म्हणजे काय मिळालं? आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो TE. So what is TE? TE is equal to 1 divided by 4.44 into 5M, that is 2768 into 10 to the power minus 6 into 50. So what will be the value of this TE? 1 divided by 4.44 into 2768 into 10 to the power minus 6 into 50. So it will be 1.62. 1.62. So I got the value of TE. So you can calculate primary number of turns. आता आपण example घेऊयात की just now we have just taken the example that 440 by 100 and delta to star. मग त्या केसमध्ये आपण फेज व्होल्टेज कॅल्क्युलेट केलं. प्रायमरीचं जे फेज व्होल्टेज आहे ते 400 आहे, सेकंडरीचं किती 110, सॉरी 110 आहे ना, 110 divided by √3, 63.50. 63.50. So we know the value of secondary phase voltage 63.50 and primary it is 440. So let us calculate the number of turns. So turns of primary, it is equal to phase voltage of primary, that is 440 into turns per volt 1.62. Similarly, what is the turns of secondary? Phase voltage of secondary
into turns per volt. Okay, so let us calculate 440 into 1.62. It is 712.8. आता फ्रॅक्शन मध्ये कधी टर्न्स असतात का? नाही. सो वी कॅन गो विथ लेट अस से 750. एक 3 ते 4 टर्न्स आपण वाढवूया. सिमिलरली 63.50 into 1.62. It is equal to turns of this secondary. It is equal to 102.87. So we got the I will just make it as 105. So we got the number of turns of primary as well as number of turns of secondary. Is this clear to everyone? Yes, please. Hello. Yes, sir. Any doubt in this? जर डाऊट असेल तर विचारा, अदरवाइज आपण एक न्यूमेरिकल किंवा आणि सॉल्व्ह करून डायमेन्शन्स फाइंड आउट करूया. हे जर लक्षात आलं असेल तर आपण पुढे जाऊया. मी एकदा रिपीट करतो. सगळ्यात अगोदर आपण काय केलं, करंट डेन्सिटीवरून कंडक्टरचा डायमीटर कॅल्क्युलेट केला. आय होप की तुम्हाला ते समजलं असेल कसं कॅल्क्युलेट करायचं. देन we have the formula for Bm is equal to 5m upon A, and Bm is taken as 1 because we are going to use CRNO, and for CRNO from the test certificate we know that the value of Bm is equal to 1. So we got the value of 5m as it is equal to A. Then we know the equation, that is EMF equation of transformer, E is equal to 4.445 F into T. By using this equation, we just rearrange it to T. T is equal to 1 upon 4.44 5M into F. So what is the use of this TE? By using this TE, we can calculate the primary turns as well as secondary turns. The key point is to calculate the number of turns, you should know the primary phase voltage as well as secondary phase voltage. Okay, if you are going to take line voltage, your answer will be different, and it is wrong, right? Then we discussed about this ET from DEM formula, DEM book, that is AK Sony, but we are not going to use this formula. By using this also, you will get the same answer, but it is for a few kV transformer. It is not properly applicable. So for that purpose, we are going to use this equation, that is A is equal to per phase VA, square root of the per phase VA divided by 5.6. But this answer, it is in inch square. So we'll convert this inch square into mm square, and accordingly we'll get the area, that is cross sectional area, as in mm square as well as meter square. And once we got the value of cross sectional area, from that we can calculate the value of phi m. But make sure that to calculate phi m, this area, it should be in meter square, right? And once phi m is known, you will get the value of TE. T is known, then you will get primary turns as well as secondary turns. With this, your 50% design of transformer is over. What we'll do, we'll just take one example, and accordingly we'll just find out the design details. Okay, हे फक्त 50% कॅल्क्युलेशन झाले. ऍक्च्युअल जे लॉजिक आहे ते पुढे डिस्कस करूयात आपण. इथपर्यंत क्लिअर आहे? आय होप तुम्ही फॉर्म्युलेज नोट डाऊन केलेले आहेत. सगळे आहेत का प्रेझेंट? Yes, sir. Yes, sir. ओके. हां, जर कोणाला समजलं नसेल तर ते विचारू शकतात. पुन्हा मी एखादा पॉईंट समजून सांगेन. जास्त डिफिकल्ट वाटतंय का तुम्हाला? येस प्लीज. No, sir. ओके. हॅलो सर, येस प्लीज. करंट डेन्सिटीची व्हॅल्यू कॉन्स्टंट राहते का? हां, ॲक्च्युली ती एक साधा प्रश्न आहे माझा, की सपोज देर इज वन कंडक्टर. ओके, सो लेट अस से in case of conductor there are few different types of values. तुझा प्रश्न बरोबर आहे, it is constant, but we may increase that value. How to increase? As per the conductor catalog, म्हणजे जर कंडक्टरच्या ज्या कंपनी असतील त्या कंपनीच्या कॅटलॉगनुसार त्याच्या व्हॅल्यूज आपण घेऊ शकतो. म्हणजे जर मार्केटमध्ये गेला तर पॉलिकॅप किंवा जे कॉपर मॅन्युफॅक्चरर आहेत तर त्यांच्या कॅटलॉगवरून आपण ही व्हॅल्यू घेऊ शकतो. जनरली आपण ट्रान्सफॉर्मर डिझाईनसाठी 2.3 घेतलेली आहे. पण एक सिम्पल क्वेश्चन आहे. सपोज देर इज वन कंडक्टर and let us say it is having capacity of 5 ampere, right? And
इन केस ऑफ कंडक्टर देर आर डिफरंट टाइप्स लाईक सिंगल कोटेड, डबल कोटेड. म्हणजे यावर जे इन्सुलेशन असतं ते इन्सुलेशनचे डिफरंट टाइप्स आहेत. असं म्हणूयात की आपण सिंगल कोटेड, डबल कोटेड किंवा सुपर इनॅबॅड, फाईन कवरिंग. काही पुढे जसे कंडक्टरचं साईज वाढते त्यानुसार पेपर कवरिंग असतं. सो लेट्स से असं म्हणत की आपण एका पर्टिक्युलर टाइमसाठी एक मोटर आहे, त्या मोटरसाठी आपण हा कंडक्टर यूज केलेला आहे आणि सेम रेटिंगच्या मोटर आहेत, पण एक आहे ती एकामध्ये जो कॉपर आहे तो सिंगल कोटेड आहे, एकामध्ये डबल कोटेड आहे आणि त्यापेक्षाही चांगल्या कोटिंगचा दुसरा कंडक्टर आहे. सो सपोज 5 अँपियरपेक्षा जास्त करंट त्यातून फ्लो व्हायला लागलं, सपोज 6 अँपियर, 7 अँपियर, 8 अँपियर. ओके. आणि मी जसं म्हटलं की फर्स्ट केस, सेकंड केस आणि थर्ड केस. सो प्रत्येक केसमध्ये जो कंडक्टर आहे तो हे करंट विस्टँड करेल का? म्हणजे पहिल्या केसमध्ये काय होईल, त्याचं टेम्परेचर इन्क्रीज व्हायला लागेल, या केसमध्ये तो लवकर बर्न होईल, या केसमध्ये तो असं म्हणत की या केसमध्ये एक 80 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत तो टेम्परेचर विस्टँड करेल, या केसमध्ये लेट अस से सपोज 120 डिग्री, या केसमध्ये 200. वाय इट इज हॅपनिंग? बिकॉज ऑफ द इन्सुलेशन. ठीक आहे. सो प्रत्येक कंडक्टर किंवा कॉपरचा जो कंडक्टर असेल त्याची करंट कॅरिंग कॅपॅसिटी ही त्याच्या इन्सुलेशनवर डिपेंड असते. जेव्हा आपण म्हणतो की मोटर जळाली, तर मोटर जळते म्हणजे काय होतं, कंडक्टरचं इन्सुलेशन जळतं, कंडक्टर नाही. जर इन्सुलेशन प्रॉपर असेल, म्हणजे इन्सुलेशनचे क्लासेस आहे ए क्लास, बी, एच, एफ. तर तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की ए क्लासचं टेम्परेचर किती, विस्टँड कॅपॅसिटी किती असेल. नंतर एच क्लास सगळ्यात जास्त, एफ क्लास या सगळ्यांमध्ये एच आणि एफ सगळ्यात जास्त, अराउंड मला वाटतं 200 to 220 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत तो विस्टँड करतो. सो अगेन जे मॅन्युफॅक्चरर आहेत कॉपर कंडक्टर, तर त्यांचा जो कॅटलॉग असेल त्या कॅटलॉगमध्ये त्या व्हॅल्यूज आपल्याला मेन्शन केलेला दिसतात. अगेन करंट डेन्सिटीची व्हॅल्यू, म्हणजे जर आपण ट्रान्सफॉर्मरचा विचार केला, ट्रान्सफॉर्मरमध्ये 100 टाइप्स ऑफ ट्रान्सफॉर्मर असतात. म्हणजे जर फॉर एक्झाम्पल आपण एक्सरे ट्रान्सफॉर्मर घेतला, एक्सरेचा, आता एक्सरेचा जो ट्रान्सफॉर्मर आहे तो किती सेकंदासाठी ऑन असतो? म्हणजे तुम्ही कधी एक्सरे काढला असेल तर एक्सरे आपण किती सेकंदामध्ये एक्सरे निघतो? सेकंदामध्ये निघतो की मिनिट लागतात की आवर्स लागतात? दॅट इज द क्वेश्चन. येस प्लीज. सी, एक्सरे आपण जर काढायला गेलो तर एक्सरे काढताना फॉर फ्रॅक्शन ऑफ सेकंडसाठी तो ट्रान्सफॉर्मर ऑन असणार आहे. मग आता तिथे त्या फ्रॅक्शन ऑफ सेकंडसाठी कितीतरी अँपियर करंट फ्लो होत असतो. पण हा जर 5 अँपियर करंट कॅरिंग कॅपॅसिटी असणारा जो कंडक्टर आहे, जर आपण फ्रॅक्शन ऑफ सेकंडसाठी लेट अस से सपोज यातून 10 किंवा 20 अँपियर करंट जरी पास केला तरी तो लगेच बर्न होणार नाहीये, राईट? येस ऑर नो? का बर्न होईल लगेच? येस सर. हां, म्हणजे त्याची जर इन्सुलेशन क्वालिटी चांगली असेल आणि फ्रॅक्शन ऑफ सेकंडसाठी मी या 5 अँपियर करंट कॅरिंग कॅपॅसिटी असणाऱ्या कंडक्टरमधून जर लेट अस से सपोज 20 अँपियर किंवा आता एक्झॅक्टली 20 होईल का नाही ही प्रॅक्टिकल गोष्ट वेगळी आहे. आय एम जस्ट गिव्हिंग द एक्झाम्पल. बिकॉज जर एक्सरेसाठी मग त्या केसमध्ये जर माझा करंट सपोज 20-25 अँपियर फ्लो होणार असेल आणि त्या केसमध्ये याच गेजचा मी कंडक्टर यूज करणार असेल तर चालत नाही. त्या केसमध्ये काय करतात, ज्या प्रमाणात की फ्रॅक्शन ऑफ सेकंडसाठी तेवढी कॅपॅसिटी असणारं कॅपॅसिटीचा कंडक्टर इथे यूज करतात. मीन्स इन दॅट केस इट इज नॉट नेसेसरी की लगेच 20 अँपियरचाच कंडक्टर यूज करतील, तो खूप कमी गेजचा असतो. इन शॉर्ट मला जे सांगायचं आहे की जे 2.3 आहे ते आता आपण फक्त ट्रान्सफॉर्मर डिझाईनसाठी घेतलेली आहे. ती व्हॅल्यू जी आहे ती जसं म्हणून CR जिओसाठी बोललो या मटेरियलसाठी की ही जी व्हॅल्यू आहे ती टेस्ट सर्टिफिकेटवर डिपेंड करते, तसंच कॉपरसाठी पण आपण कॅटलॉगवरून त्या व्हॅल्यू डिफाईन करू शकतो. कारण की जर इंडक्शन मोटरला गेलं तर इंडक्शन मोटरच्या केसमध्ये ती व्हॅल्यू करंट डेन्सिटीचे 4 अँपियर पर mm² पर्यंत गेलेली आहे, राईट? So again, that depends on catalog, okay? And designer to designer, that value may change. In DEM, they have taken 2.3. In many designs, they have taken 2.3. That's why I have just taken it as 2.3. But it is not constant. It may vary, and it is varying according to catalog of that manufacturer. Okay? Any doubt in this? No sir. Fine. Okay, so let us go with one numerical. We are going to design one kVA transformer, and you know that 1 kVA is nothing but 1000 VA, right? Now, the primary of this, it is in delta.
and secondary it is in star. See, you may go with star to star, delta to delta, but accordingly our design is going to change. Okay. Now, for example, right now we're going to design one 3-phase 1 kVA transformer in which primary it is in 440 volt and secondary, let us say suppose 200 volt, right? आता तुमचा प्रश्न असेल सर why to take 200, why not let us say rated. आता आपण जे डिझाईन पाहतो, तुम्ही कोणत्याही डिझाईनसाठी डिझाईन करू शकता, 440 बाय 441, 440 बाय वॉट एव्हर द रिक्वायरमेंट. ऍक्च्युअली आपण जे सेकंडरी व्होल्टेज आहे ते काय करणार आहे, थोडं कमी घेणार आहे, कारण की 440 तर आपण चेंज नाही करू शकत, कारण की आपल्याकडे जो सप्लाय अवेलेबल आहे तुमच्या लॅबमध्ये तो 440 व्होल्ट असणार आहे. सो अकॉर्डिंगली प्रायमरी इट शुड बी इन 440. सेकंडरीचे नंबर ऑफ टर्न्स, मी जसं म्हटलं की आपण वर्कशॉपमध्ये जे वाइंडिंग करणार आहे ते हँड वाउंड असणार आहे. So I'm just trying to keep that number of turns as low as possible, as less as possible, कारण की तुम्हाला ते हँड वाउंड करायचे. जर मशीन वाउंड करणार असतो तर आपण तुमच्या एखाद्या प्रॅक्टिकलसाठी लागणारा जो ट्रान्सफॉर्मर आहे त्या रेटिंगनुसारच हा डिझाईन केला असता, किंवा इन फ्युचर आफ्टर लर्निंग दिस यू मे जस्ट डिझाईन युअर ओन ट्रान्सफॉर्मर विथ ॲज पर युअर own rating. Okay, so right now you may take it as 200 or 100 also. Right now let us go with this 440 by 200 volt. Now before this let us discuss about the efficiency. What is efficiency? It is output power over input power. Am I right? This 1000 VA is nothing but the output kVA, right, or output VA. And we'll consider, means for this design purpose I will just consider this efficiency as 100%. Generally the transformer efficiency it is ranges from 90 to 95%, but just for simplicity, means not to make this calculation complex and not to create a confusion, I will consider this efficiency as 100%. So here in this case this output it is equal to input. Okay, any doubt in this? म्हणजे जर सेकंडरीची पॅरामीटर्स कॅल्क्युलेट करण्यासाठी जर आपण 1000 फे घेणार तर प्रायमरीसाठी पण आपण काय करणार आहोत, 1000 फेज घेणार आहोत. वाय? बिकॉज वी हॅव कन्सिडर्ड दिस पर्सेंटेज इफिशियन्सी इज इक्वल टू 100%. अकॉर्डिंगली आउटपुट विल बी इक्वल टू इनपुट. ओके, विथ दिस अजम्पशन्स वी आर गोइंग टू प्रोसीड फर्दर. ठीक आहे. पण जेव्हा आपण हायर काय म्हणूयात रेटिंगचे ट्रान्सफॉर्म डिझाईन करणार आहे तर त्या केसमध्ये आपल्याला इफिशियन्सी हा फॅक्टर मॅटर करणार आहे. आता आपण फ्यू केव्हीए अप टू मीन्स 1 kVA तर तिथे जास्त एवढे मॅटर करत नाही इफिशियन्सी, पण इथे तुम्ही 90% वगैरे घेऊन नंतर हे कॅल्क्युलेशन रिवाइज करू शकता. आता सेकंड इयरचे पण मुलं आहेत, जास्त पॅरामीटर ऍड करायला नको म्हणून मी फक्त इफिशियन्सी 100% घेतोय. पण डिरेक्टली कॅल्क्युलेशनला 1000 घेऊन जाण्यापेक्षा मी तुम्हाला अगोदर सांगितलं की इफिशियन्सी 100% घेतलेली आहे. अदरवाइज इट विल क्रिएट कन्फ्युजन अमंग यू. ओके, सो लेट अस सी in this case of transformer, output VA or input VA, that is it is equal to 1000. Primary line voltage it is equal to 440 volt and secondary line voltage it is equal to 200 volt. Okay, as I said, primary it is in delta, secondary it is in star. As per our previous discussion, as I said, for calculation of conductor diameter and number of turns, we should know always phase voltage and phase current. So first step we have to calculate the phase voltage and phase current. So let us calculate. In case of delta, you know that phase voltage it is equal to line voltage which is equal to 440 volt. And in case of star, I think secondary च्या मुलांना पण माहिती आहे, what is VPH? VPH is equal to PL divided by root 3. So 200 by root 3, how much it is? 115.47. So 115.47. Okay, so first step is over. We know the value of phase voltage of primary as well as we know the value of phase voltage of secondary. Second step, see what is the formula for VA, volt ampere? VA is equal to root 3 VL IL or 3 VPH IPH. You may use any one of them. Okay, so as I said, we should know the value of, or we have to calculate the value of phase current. I will use this second formula, that is IPH
is equal to volt ampere divided by 3 into VPH. Any doubt in this? So what is this? VA is equal to 1000 divided by 3 into VPH 440. So let us calculate the current. 1000 divided by 0.7575 ampere. So this is nothing but the phase current of primary winding. Similarly, we can calculate the phase current of secondary, that is IPH is equal to 1000 divided by 3 into VPH. 1000 divided by 3 into 2.8867 ampere. Okay, see, generally your transformer design means it divides into 3 parts. First is electrical design, means electrical part. Second is mechanical, and third one is insulation or dielectric. Fine. In case of electrical, means while designing electrical parameters, we have to calculate like turns and conductor diameter. And in case of mechanical, lamination means lamination cross sectional area and dimensions. Okay, so till now we have discussed about this electrical part, and that is very easy. So let us calculate the first turns and conductor diameter. Okay, now we know the phase current of primary as well as secondary, and you know the value of formula for current density. Delta is equal to I upon A, and for this case we are going to take delta is equal to 2.3 ampere per mm square. So accordingly, for this 0.7575 current, we have to calculate the conductor diameter. So it is 2.3 is equal to 0.7575 divided by A. So obviously A means pi d square upon 4. So pi d square upon 4 is equal to 0.7575 divided by 2.3. So what is the answer? 0.7575 divided by 2.3. It is equal to 0.3293. So from this you can calculate the diameter 4 into 0.3293 divided by pi. So into 4 divided by pi and square root of the answer. So diameter of primary conductor, it is equal to 0.6475 mm. As I said, this is diameter of bare conductor. Okay, bare conductor insulation. Obviously, whenever you are going to consider the insulated conductor, this diameter it may vary. Means the diameter of this conductor it may get increased. Okay, आता डेम मध्ये तुम्हाला ही एक स्टेप ऍड करावी लागणार आहे. That is this nothing but the bare conductor diameter and the diameter of insulated conductor. आता insulation मध्ये मी जसं म्हटलं की we have different options like single coated, double coated, किंवा जर डेम मध्ये पाहिलं तर एक चार्टच दिलेला आहे. त्या चार्ट मध्ये मेन्शन केलेलं आहे की फर्स्ट कॉलम मध्ये मेन्शन आहे की डायमीटर ऑफ बेअर कंडक्टर इन mm. मग इथे फाईन कवरिंग, मीडियम कवरिंग, सुपर वेगवेगळे. तर ऍज पर मीन्स ऍज अ डिझायनर वी हॅव टू सिलेक्ट दिस डायमीटर. मीन्स वेदर वी हॅव टू गो विथ फाईन कवरिंग किंवा जसं मी आता म्हटलं की डबल कोटेड, सिंगल कोटेड. तर अकॉर्डिंगली ऍज पर द ऍप्लिकेशन ऑफ दॅट ट्रान्सफॉर्मर यू हॅव टू गो विथ दिस. म्हणजे असं म्हणूयात की एखादा हेवी ड्युटी ट्रान्सफॉर्मर आहे की जो कंटिन्युअसली ऑनच असणार आहे, तर त्या केसमध्ये आपल्याला इन्सुलेशन जे आहे ते एकदम चांगल्या क्वालिटीचं घ्यावं लागणार आहे. जसं मी एक्सरे म्हटलं की एक्सरेमध्ये करंट एकदम फ्रॅक्शन ऑफ सेकंडसाठी खूप जास्त असणार आहे, पण त्या केसमध्ये कंडक्टरचं डायमीटर खूप कमी असेल पण इन्सुलेशन क्वालिटी ही चांगली असते पाहिजे. सो अगेन पुढे जेव्हा आपण ऍक्च्युअल म्हणजे डिझाईन न्यूमेरिकलमध्ये जाणार आहोत तिथे तुम्हाला एक स्टेप ऍड होईल की डायमीटर ऑफ कंडक्टर विथ इन्सुलेशन, तर तो यापेक्षा थोडा जास्त असेल. आता आपण अप्रॉक्सिमेट म्हणजे जे ऍक्च्युअल डिझाईनमध्ये एवढ्या बारीक गोष्टी पाहिल्या जात आहेत, म्हणजे जेव्हा आपण इंडस्ट्रियल
फ्यू केव्हीए, म्हणजे जसं आपण आता 1 केव्हीचा ट्रान्सफॉर्मर डिझाईन करतोय, तर त्या केसमध्ये एवढे बारकावे पाहिले जात नाही. जस्ट रॅन्डमली ॲज पर एक्सपिरियन्स ते कंडक्टर सिलेक्ट केले जातात. ठीक आहे. पण जेव्हा तुम्ही डिझाईन न्यूमेरिकलमध्ये जाणार आहात, तुम्हाला स्टेप बाय स्टेप जेव्हा डिझाईन न्यूमेरिकल सॉल्व्ह करायचं आहे, तेव्हा इथे तुम्हाला काय करावं लागेल, दिस इज नथिंग बट द डायमीटर ऑफ पेअर कंडक्टर अँड यू हॅव टू जस्ट by using that chart, you have to select diameter with proper fine covering. Okay. So we got the value of primary diameter of primary side. Then similarly, you can calculate the diameter of secondary conductor, that is D is equal to. So it will be 2.8867 divided by 2.3 into 4 divided by 5 and square out the answer. So by following the same procedure, you will get the diameter as 1.264 mm. Okay, I'm not going to repeat this calculation over here. I hope you understood it, and accordingly you can calculate the diameter of secondary. Okay, I hope this is clear. Up to this, everything is clear. Let us proceed further. So till now we just got the diameter of primary as 0.6475 mm, and diameter of secondary it is equal to 1.264 mm. जास्तीत जास्त सिंगल कोटेड वगैरे घेतलं तर हा काय होईल 0.7 वगैरे होईल आणि इथे 1.3 वगैरे होईल. ठीक आहे. फ्यू MM ने तो ऍड होणार आहे किंवा 0.5 MM ने वगैरे तो ऍड होईल. पण आपण जेव्हा गेज मीटर यूज करू, म्हणजे आता सपोज आपण काय करूयात की हा टेबल यूज केला, तर इथे आता प्रायमरीचा जो डायमीटर आहे तो किती आहे, 0.6475. इथे बघा 0.647. तर यासाठी आपल्याला किती गेजची वायर लागणार आहे, 22 गेज, राईट. सो आय विल मेन्शन फॉर प्रायमरी SWG इज इक्वल टू 22 अँड सेकंडरीसाठी 1.264. 1.26 कुठे येत आहे, तर इथे. आता आपला ऍक्च्युअल जो आहे तो 1.26 आहे, ते 1.29 साठी आहे. सो वी कॅन गो 16, 15 or 17, but for time being right now I will just select it as a diameter of conductor for secondary wire. It is in terms of gauge it is 16. जो आपण गेज मीटर यूज केला, गेज टेबल यूज केला, अकॉर्डिंग टू गेज टेबल इट इज 16. आता जे सेकंडरीचे मुलं आहेत ज्यांना माहिती नाही त्यांच्यासाठी मी सांगतो. जर सपोज 2 वायर आहेत, एकाचा गेज आहे लेट अस से सपोज एक वायर आहे की ज्याचा गेज 40 आहे आणि एक दुसरी वायर आहे की जिचा गेज 10 आहे. सो इफ वी कम्पेअर दिस टू गेज अकॉर्डिंग टू डायमीटर, जी 40 गेजची वायर असेल तिचा डायमीटर खूप कमी असेल ॲज कम्पेअर टू 10 गेजची वायर. ओके. जेव्हा आपण कॉपर परचेस करायला जातो तेव्हा त्या दुकानदाराला आपल्याला या गेजची म्हणजे 40 गेजची वायर द्या, 10 गेजची वायर द्या. त्यांना आपण असं म्हणून चालत नाही की हां मला 0.6475 mm ची डायमीटर असणारी कॉपर द्या, तर त्यांना सांगावं लागतं गेजमध्ये. सो हाऊ टू कॅल्क्युलेट गेज बाय युजिंग दॅट चार्ट, राईट. इन विच म्हणजे तुम्ही गुगलवर सर्च केलं की स्टँडर्ड वायर गेज किंवा अमेरिकन वायर गेज चार्ट, तर त्या चार्टवर सो जर 2 कम्पेअर केलं तर 40 गेजची वायर आहे ते तुमच्या केसासारखी असेल, एकदम केसापेक्षाही छोटी असेल, आणि जी 10 गेजची वायर आहे ती तिचा थिकनेस किंवा तिचा डायमीटर खूप जास्त असेल. सो हे कन्फ्युजन करून घेऊ नका, आणि हा एक डोक्यामध्ये फिक्स ठेवा की गेज हा डायमीटरला इन्व्हर्स असेल, राईट. आणि त्यासाठी आपल्याला गेज मीटर यूज करता येतो गेज मेजर करण्यासाठी. सो फॉर इन आवर डिझाईन द गेज फॉर प्रायमरी कंडक्टर इट इज 22 अँड गेज फॉर secondary conductor it is 16 and the diameter is as this. Now let us move further. आता आपल्याला काय करायचं, we have to calculate the area, cross sectional area, because we should know the number of turns. So we have the formula AI is equal to under root whole ampere, that is 1000 divided by root 3 whole divided by 5.6. So I will just use this formula, and this area it is in inch square. So what is it? 1000 divided by root 3 square root of the answer divided by 5.6. So
cross sectional area of core, it is 4.29 इंच स्क्वेअर. आता याला अल्टरनेट काय आहे ते मी तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलेलं आहे की बाय युझिंग दॅट डेम फॉर्म्युला दॅट इज ET इज इक्वल टू K रूट Q. बाय युझिंग दॅट यू कॅन फाइंड आउट द व्हॅल्यू ऑफ ET, and by using ET you will get the flux, and by using that flux you can find out the cross sectional area. This is just alternate formula, and you know that 1 inch square is equal to 1 divided by 0.00155 mm square. So I will convert this inch square into mm square. So it is 4.29 divided by 0.00155 mm square. So it is 27. That is area. It is in 2767.74 mm square. Again, it is equal to 2767.74 into 10 raised to minus 6 meter square. Okay. So I got the value of cross sectional area. Again, in DEM, there are two concepts, that is net area and gross area. There is one relation between them, that is in terms of stacking factor. So by using this numerical, you can relate these quantities. Means as per the rating, design calculations and design steps are going to vary. Okay. So whenever you are going to learn numerical in DEM, at that time just relate this procedure. Okay. Some formula it may be different, right? So I got the value of A as 2767.74 into 10 raised to minus 6 meter square, and you know that Bm is equal to 5m upon A, that is plus density. And for C, in our case, the material used is of CrNO, and as per the testing certificate, the value of Bm for this CrNO is equal to 1 Web per meter square. So what will happen? This 5m is equal to A, and this A should be in meter square. So we got the value of 5m as 2767.74 into 10 raised to minus 6 Weber. Okay. I will just mark it as rectangle because I'm going to use this value further to calculate the core dimension, and all the dimension it will be in mm. That's why I'm just going to use this area in mm further. Okay. So I will just mark it as a rectangle. Now, we have the value of flux, that is 2767.74 into 10 raised to minus 6 Weber. Am I audible? Yes, please. Someone please respond. Yes, sir. Okay. हे जे सांगतो ते समजतंय की डोक्यावरून चाललंय? समजतोय सर. Okay. Is there anyone from second year? Yes, sir. हाँ, हे second yearच्या मुलांना समजतंय काय? Yes, sir. ओके. जर काही समजत नसेल तर विचारा. एकदम इझी स्टेप्स आहेत. 3 ते 4 फॉर्म्युलामध्ये आपण ट्रान्सफॉर्मर डिझाईन करणार आहोत. ओके. सो आता 5m मिळालेला आहे, and we know the formula for TE. Okay. TE is equal to 1 upon 4.44 5mF. So by using this value, let us calculate the value of TE as 4.44 into 2767.74 into 10 raised to minus 6 into 50. So what is this? 1 divided by 4.44 into 2767.74 into e raised to minus 6 into 50. So it is 1.62. 1.6275. Okay. Now, once T is known, we can calculate the primary terms as well as secondary terms. So here the primary terms. So can anyone please tell me what is the formula for primary terms? Yes, please. TE VPH primary. Primary VPH, very nice. See, इथे एक गडबड करायची आहे. मी जसं सांगितलं की तुम्हाला टर्म्स कॅल्क्युलेट करायचे तर आपल्याला फेज व्होल्टेजेस माहिती पाहिजे. सो प्रायमरीचं जे फेज व्होल्टेज आहे इंटू TE. So what is the phase voltage of primary? It is 440 volt because it is connected in delta, and TE किती असेल 1.6275. So here it is equal to 1.6275 into 440. 716.1. पण फ्रॅक्शन मध्ये टर्म्स नसतात तर आपण काय करायचं, 3 ते 4 टर्म थोडेसे एक्स्ट्रा घ्यायचे. तर आपण काय करतो, डायरेक्टली 720 टर्न्स घेऊयात.
ठीक आहे. सिमिलरली सेकंडरी सेकंडरी टर्नसाठी काय आहे PPH इंटू TE. आता इथं मी सेकंडरीसाठी S मेन्शन करत नाहीये, इथे सेकंडरी टर्न्स दिले म्हणजे आपल्याला सेकंडरीचं फेज व्होल्टेज यूज करायचं आहे. सो व्हॉट इज सेकंडरी फेज व्होल्टेज? इट इज 115.47. सो अकॉर्डिंगली 115.47 into 1.6275. 115.47 into 1.6275. So it is 187.92. 187.92. So approximately it is 190 tons. Any doubt in this? Okay, so with this almost let us say 70% part is over. Now whatever we are going to study further, that is nothing but the logical, means everyone's logic is different, and I hope ki everyone will just turn on their mic and answer my question while whenever I'm asking you. See here, this is core, and we have to find out the dimensions of this core, right? And further I will just tell you. Is it visible properly? This bobbin? Yes, please. ही बॉबिन दिसते का बॅकलाईटचे? ओके, तुम्ही जर पाहू शकता की या बॅकलाईटची बॉबिन आहे, या बॉबिनवर आपण वाइंडिंग केलेली आहे. ठीक आहे. तर हा जो पोर्शन आहे स्पेसिफिकली याला फ्लेंजेस बोलतात. फ्लेंजेस इन द सेन्स की जी कॉपरची वाइंडिंग आहे ती वाइंडिंग केल्यानंतर ती त्या बॉबिनवरून निसटून आहे, म्हणून एक थोडंसं आपल्याला काहीतरी पोर्शन लागणार आहे, अँड दॅट पोर्शन इज कॉल्ड एज अ फ्लेंज. ओके, सो याचे पण डायमेन्शन्स आपल्याला फाइंड आउट करायचे, आणि कोर एकदा ऑब्झर्व करून घ्या कशी आहे ती, कारण की आपण हे दिसते का तुम्हाला? इथे जर पाहिलं तर या सगळ्या एका अशा पट्ट्या आहेत आय शेपमध्ये. इथे एक पट्टी आहे, इथे एक पट्टी आहे. सो या 3 शेपमध्ये असतील, आणि त्याचे डायमेन्शन्स कसे फाइंड आउट करायचे ते आपल्याला डिस्कस करायचे. इथे पहा, हे लॅमिनेशन्स आहेत, हे असेंब्ली चालू आहे तिथे या टाईपमध्ये. इथे एक लॅमिनेशन, इथे. सो हाऊ टू असेंबल दिस अँड हाऊ टू फाइंड आउट द डायमेन्शन ते आत्ता आपण पाहणार आहोत. ठीक आहे, हे सगळ्यांनी पाहिलं का? येस प्लीज. Yes, sir. ओके, नाउ आता तसंच मी सांगितलं की आपण जी वाइंडिंग करणार आहे ते एका बॉबिनवर करणार आहे. मग ती बॉबिन कशी असेल की अशा शेपमध्ये ती बॅकलाईटची बॉबिन असेल. ठीक आहे, हा जो पोर्शन आहे याला बोलतात फ्लेंजेस. ठीक आहे, हा आहे तो त्याचा इनर एरिया आहे. ठीक आहे, की हा एरिया आता ट्रान्सफॉर्मरच्या कोरमध्ये बसणार आहे, आणि हा जो इन बिटवीन पोर्शन आहे इथे आपले कॉपरचे टर्न्स असणार आहेत असे. आर यू एबल टू इमॅजिन? येस प्लीज. Yes, sir. ओके, नाउ माय क्वेश्चन इज, आता इथे जर पाहिलं आपण प्रायमरीचे टर्न्स आहेत TP ते किती आहेत? 720, आणि सेकंडरीचे जे टर्न्स आहेत TS ते आहेत किती आहेत आपले? 190. ओके, आता इन केस ऑफ ट्रान्सफॉर्मर, ज्या मुलांना माहिती नाही त्यांच्यासाठी मी सांगतो. इथे एक बॉबिन असणार आहे आपली. ठीक आहे, इथे एक बॉबिन असेल अशी, इथे दुसरी बॉबिन असेल, आणि इथे थर्ड बॉबिन असेल. ओके, आता याची जी प्रायमरी आणि सेकंडरी आहे ती या बॉबिनवरच असणार आहे. म्हणजे आता हा सपोज आपण जर आर फेज म्हटलं तर आर फेजची प्रायमरी आणि सेकंडरी याच बॉबिनवर असणार आहे. मग ती कशी असते तर सगळ्यात अगोदर सपोज मी इथे काय केलं, हा एक कॉपरचा कंडक्टर घेतला, इथून ती वाइंडिंग करायला सुरुवात केली अशी. ठीक आहे,
आता हे जे 720 टर्न्स आहेत ते 720 टर्न्स आपण एकाच लेअरला देणार आहे की आपण एकावर एक असे 2-3 लेअर बनवणार? येस प्लीज. म्हणजे तुमचं लॉजिक काय सांगतं? सगळे जे 720 टर्न्स आहेत ते आपण एकाच लेअरवर देणार, म्हणजे असे ही सपोज बॉबिन आहे तर 1 2 3 4 5 6 720 एकाच लेअरला देणार, की अगोदर मी काय केलं, सपोज मी इथे 100 दिले, नंतर मी परत त्याच्यावर 100 त्याच्यावर 100 त्याच्यावर 100 असे करणार? कसे करणार हे तुम्हाला काय वाटतं, कसं करायला हवं? येस प्लीज. एकाच लेवलवर. एकाच लेअरवर दिलं तर चालेल का? मग एकाच लेअरवर दिलं तर आता विचार करा की 720 टर्न्स देण्यासाठी आपल्याला किती मोठी लेंथ लागेल. तसं चालणार नाही. तर नॉर्मली ॲक्च्युअल प्रॅक्टिसमध्ये काय करतात, फर्स्ट काय करतात, आता या 720 टर्न्सला आपण काय करूयात, आता प्रत्येक डिझायनर वेगवेगळ्या लॉजिकने हे करेल. म्हणजे मी म्हणेल की मला 6 लेअर्स बनवायचे याचे, सपोज आणखी दुसरं कोणीतरी असेल तुमच्यापैकी एक, तो म्हणेल मला 7 लेअर बनवायचे, एखादा म्हणेल 5 लेअर. हे प्रत्येकाचं डिझाईन वेगवेगळं असणार आहे, प्रत्येकाचं लॉजिक वेगवेगळं असणार आहे. ठीक आहे. मग आता विचार करा, मी काय केलं, या बॉबिनवर येता इथं मी अशी काढतो, मी फ्लेंजेस दाखवत नाही. ठीक आहे. हे लॉजिकच महत्वाचं आहे. आता मेन पार्ट आहे की जो तुम्ही व्यवस्थित लक्ष देऊन ऐकायचं आहे. इथे फ्लेंजेस दाखवले नाहीत मी. तर मी काय केलं, हे जे 720 टर्न्स आहेत ते आपण काय करूयात की वेगवेगळ्या लेअरमध्ये डिवाइड करूयात. म्हणजे आपण करूयात सपोज 5 लेअर बनवले, एखादा तुमच्यापैकी दुसरा म्हणेल की मला 6 लेअर बनवायचे. जर आपण 5 लेअर बनवले तर काय करूयात, एका लेअरला किती टर्न्स येतील रे? हे प्रायमरीचे जे टर्न्स आहेत TP ते 720 आहेत, आपण 5 लेअरमध्ये डिवाइड करणार आहेत. तर एका लेअरला किती येतील, 720 डिवायडेड बाय 5, 144, बरोबर आहे का रे? येस सर. येस. मग आता आपण काय करणार, फर्स्ट 1 2 3 4 असे, हे किती झाले, 144 झाले, बरोबर. हा त्याचा स्टार्टिंगचा पॉईंट आहे, 144 झाले. आता बाकीचे पण आपल्याला लेअर द्यायचे. मग मी इथं काय केलं, एक इन्सुलेशन पेपर घेतला. ठीक आहे. तो इन्सुलेशन पेपर याच्यावर गुंडाळला आणि परत मी काय केलं, परत 144 दिले असे. अगोदर आपण इथून इथे घेतलो, इथून इकडे गेलो. ठीक आहे. परत म्हणजे आता काय झालं, पहिले 144 नंतर इन्सुलेशन दिलं आपण, बरोबर ना, प्लस परत 144 दिले. लक्षात येतं का मी काय म्हणतो ते? येस सर. येस प्लीज. हां, मग आता 144 दिले, परत त्याच्यावर पण आपल्याला टर्न्स द्यायचे, म्हणून मी काय केलं, त्याच्यावर परत एक इन्सुलेशन दिलं, म्हणजे परत इन्सुलेशन. परत काय करणार आहे आपण, परत 144 टर्न्स दिले, परत 144 परत इन्सुलेशन, परत काय केलं मी त्याच्यावर 144 टर्न्स दिले, परत इन्सुलेशन. किती झाले आता टर्न्स, 1 2 3 4, आणखी एक द्यावं लागेल ना, प्लस परत 144 त्यावर परत इन्सुलेशन. इथपर्यंत समजतंय मी काय म्हणतोय ते? म्हणजे जर आपण त्याचा क्रॉस सेक्शन व्ह्यू घेतला तर ते कसं दिसणार आहे, ही बॉबिनवर इथे पहिल्यांदा मी एक इन्सुलेशन दिलं, नंतर हे त्याचे टर्न्स दिले 144 असे, बरोबर. नंतर त्यावर एक इन्सुलेशन दिलं, परत टर्न्स दिले, परत इन्सुलेशन, परत टर्न्स दिले, परत इन्सुलेशन, परत टर्न्स दिले, परत इन्सुलेशन, परत टर्न्स, परत इन्सुलेशन. हे लक्षात येतं का मी काय म्हणतो ते? येस ऑर नो? येस सर. येस सर. पण आता ही किती झाली, 1 2 3 4 5, ही फक्त तुमची प्रायमरी टर्न झाले ना, प्रायमरी, राईट? येस प्लीज. येस सर. ओके. मग हा प्रायमरी जे वायर असेल तर प्रायमरी वायरचं पहिलं टोक आणि शेवटचं टोक. ठीक आहे. हे झालं प्रायमरी टर्न्स. ठीक आहे. आता जे सेकंडरी आहे ना, सेकंडरी कॉईल, ती पण याच्यावरच द्यायची आपल्याला. ठीक आहे. आता प्रायमरीचं स्टार्ट आणि एंड मिळालं, आता सेकंडरी पण द्यायची. मग मी काय करणार, या प्रायमरीच्या मध्ये अजून एक इन्सुलेशनचा लेअर देतो. ठीक आहे. तर थोडंसं प्रॉपर इन्सुलेशन पाहिजे म्हणून इन्सुलेशनचा लेअर दिला. आणि आता जे सेकंडरीचे नंबर ऑफ टर्न्स आहेत ते 190च आहेत, बरोबर. मग 190 टर्न्सचे असे किती लेअर होतील जास्तीत जास्त? म्हणजे आता समोर मी इथे याच्यावर एक 190च्या टर्न्समधले काही टर्न्स इथे दिले, परत इन्सुलेशन, परत असे किती लेअर होतील? 5 होतील का 1 2च होतील? 2 होतील. हा, 2 किंवा जास्तीत जास्त 3 होतील ना.
कारण की सेकंडरीचा कंडक्टरचा डायमीटर वेगळा आहे, बरोबर. तर मॅक्सिमम 3 लेअर होते, बरोबर. 3 लेअर होते, म्हणजे हे सेकंडरी कंडक्टरचं फर्स्ट टर्मिनल आणि हे दुसरं टर्मिनल आणि हे झालं वायरिंग. हे लक्षात येतं का, म्हणजे लॉजिक लक्षात येतं का आपण काय करणार आहोत ते? Yes, sir. ओके. आता माझा प्रश्न असा आहे, मला हा जो थिकनेस आहे हा कॅल्क्युलेट करायचा आहे, ठीक आहे. म्हणजे ही जागा किती लागणार आहे हे कसं कॅल्क्युलेट करणार आहे? आपल्याला काय काय माहिती आहे, या कंडक्टरचा प्रायमरीचा जो कंडक्टर आहे डीपी, त्याचा डायमीटर माहिती आहे, तो किती आहे? प्रायमरी कंडक्टरचा डायमीटर 0.6475, बरोबर. डीपी आहे 0.6475, राईट. आणि हे इन्सुलेशन जे आहे ना याच्यामध्ये ते 1 mm आहे. किती mm चं? 1 mm चं. सेकंडरीचा जो डायमीटर आहे सेकंडरीचा तो किती आहे आपला? 1.264. तर आता मला प्रश्न असा आहे स्पेशली सेकंड इयरच्या मुलांसाठी की मला ही लेंथ कॅल्क्युलेट करायची इथपासून इथपर्यंत, तर ती कशी कॅल्क्युलेट करणार? म्हणजे तुमचं लॉजिक काय सांगतंय? काय करता येऊ शकतं? आपल्याला या कंडक्टरचा डायमीटर माहिती आहे, हे इन्सुलेशन माहिती आहे, या कंडक्टरचा डायमीटर माहिती आहे, हे इन्सुलेशन माहिती आहे, मग काय करता येईल? येस प्लीज. असे किती लेअर आहेत? 1 2 3 4 5. मग असं केलं तर चालेल का? आता इथं इन्सुलेशनचे किती थिकनेस आहेत? इथे एक इन्सुलेशनचा लेअर आहे, इथे एक आहे, इथे इथे इथे, म्हणजे 1 2 3 4 5 आणि 6. मग 6 गुणिले तिथे किती mm चं इन्सुलेशन आहे? सपोज 1 mm चं. हे बरोबर आहे का? मी इथपर्यंतच बोलतोय, इथपर्यंत. प्लस प्रायमरी कंडक्टरचे किती लेअर आहेत? 1 2 3 4 5. 5 गुणिले याचा डायमीटर किती आहे प्रायमरी कंडक्टरचा? 0.6475. प्लस आता या सेकंडरी मध्ये जे इन्सुलेशन आहे ते किती आहे? इथे 1 2 3 4 गुणिले 1 mm प्लस सेकंडरी कंडक्टरचं डायमीटर किती आहे? 1.264 आणि किती लेअर आहे? 1 2 3. हे जर केलं तर आपल्याला काय मिळेल? ही लेंथ मिळेल. सिंपल लॉजिक आहे. यस प्लीज. Yes, sir. समजते की नाही समजत? मी वेगळ्या पद्धतीने समजून सांगेन. समजते सर. हा इझी आहे, ठीक आहे. म्हणजे किती येईल साधारणतः? 6 × 1 प्लस 5 × 0.6475 प्लस 4 प्लस 1.264 × 3 म्हणजे हे 17 mm. लक्षात येतं का हे किती आहे? 17 mm. एनी डाऊट? No, sir. ओके. आता आणखी एक क्वेश्चन, ठीक आहे, तुमच्यासाठी. मला ही लेंथ फाइंड करायची आहे, ही हाईट, ठीक आहे. आता हे मला तुमच्याकडून आन्सर पाहिजे. यस, कसं कॅल्क्युलेट करणार? एकदम सिंपल आहे. येस प्लीज. तर नंबर ऑफ टर्न्स गुणिले डायमीटर. पण नंबर ऑफ टर्न्स कुठले घेणार आपण? प्रायमरी की सेकंडरी? हा, प्रायमरीचे आपल्याला माहिती आहे ना. प्रायमरीचे किती आहेत एका लेअरवर? 144. 144. व्हेरी नाईस. आणि त्याचा डायमीटर किती आहे प्रायमरी कंडक्टरचा? 0.6475. अरे वा, तुम्ही सगळे डिझायनर झाला रे. 144 × 0.6475 किती आले? 93. बरोबर आहे ना? येस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके. आता लक्षात घ्या, हे जस्ट झालं लॉजिक. जेव्हा डेममध्ये तुम्ही हे गोष्ट सॉल्व्ह करणार आहात तर तिथे तुम्हाला फॉर्म्युला लक्षात ठेवावं लागतात. मग फॉर्म्युला लक्षात कसे ठेवायचे? तर हे बघा, हा काय? डायमीटर ऑफ प्रायमरी कंडक्टर, बरोबर. दिस वन इज डायमीटर ऑफ सेकंडरी कंडक्टर. हे 5 म्हणजे काय? 5 नंबर ऑफ टर्न्स पर लेअर, बरोबर ना? टर्न्स पर लेअर. ओके. मग हा जर फॉर्म्युला आपल्याला डेव्हलप करायचा असेल तर तो कसा येईल फॉर्म्युला? म्हणजे जर आपल्याला बरं ठीक आहे, ते आपण सगळ्यात शेवटी कॅल्क्युलेट करू. आता आपण मेन मुद्द्याकडे येऊयात आणि तुम्हाला नंतर मी फॉर्म्युले कसे लक्षात ठेवायचे
म्हणजे पाठ न करता लक्षात कशी ठेवायचे ते सांगतो. ठीक आहे. तर आता आपल्याला काय करायचं आहे, आपण जे लॅमिनेशनचे सायझेस फाइंड आउट करायचे. ठाके सर सर आहेत का? हॅलो. हॅलो. तुमचं लेक्चर किती वाजता आहे सगळ्यांचं? कारण की थोडंसं एक्सटेंड होईल 10 नंतरही. कंटाळा आला का तुम्हाला? येस प्लीज. ऑलमोस्ट शेवटचा पार्ट राहिलेला आहे, पण तुमचं लेक्चरचं टायमिंग कालावं सरांनी ॲडजस्ट केलेलं आहे. तर एकदा फक्त ते कन्फर्म करायचं होतं की थोडं एक्सटेंड चाललं तर चालेल, म्हणजे 10 ते 10:15 पर्यंत. हॅलो सर. हां सर चालेल एक्सटेंड केलं तर. चालेल ना? तुम्हाला कंटाळा आला असेल तर थांबवत नाही तर. नाही सर तुमच्यावर आहे. सर म्हणाले की हे लेक्चर आधी अटेंड करून घ्या, बाकी नंतर बघता येईल म्हणून. ओके. तुम्हाला इंटरेस्टिंग वाटतंय ना काहीतरी समजल्यासारखं? हो सर. सेकंड इयर? येस सर. ओके. जर बोर झालं तर सांगा, आपण थांबूयात. ठीक. ओके. आता बघा, जे आपल्याला लॅमिनेशन्स बनवायचे, तुम्ही आता इमेजमध्ये पाहिलेलं आहे की आपल्याला कोणत्या शेपमध्ये बनवायचं आहे. ठीक आहे. अशा टाईपमध्ये आपल्याला कोर बनवायचे. तर त्यासाठी आपण काय करायचं ते पाहूयात. तर इथे 3 टाईपचे लॅमिनेशन्स असतात. म्हणजे आता ते जे आपण स्ट्रक्चर बनवलं ते या पद्धतीने असणार आहे. थोडं समजून घ्या आणि सगळ्यांनी लक्ष द्या. ठीक आहे. हॅलो सर. please. लेक्चर पण आहे त्याच्यामुळं टी वाल्यांचं लेक्चर आहे सर. अच्छा. किती वाजता आहे? तसं तर 11 वाजता आहे, पण आता सर्वांनी फ्रेश पण व्हायचं आहे ना सर, त्याच्यामुळं. अरे आता आपण एकदम कन्क्लुजन आलेलो आहे. ठीक आहे. एक फक्त थोडा वेळ एक्सटेंड करूयात, कारण की काय हे समजणं महत्त्वाचं आहे. म्हणजे माझ्या दृष्टीने आत्तापर्यंत जे केलं ते एकदम इझी आहे. इथे लॉजिक डेव्हलप होणं आणि आता परत जर आपण पहिल्यापासून नंतर घेतलं तर सगळे कॅल्क्युलेशन रिपीट करावं लागतील. तर थोडा वेळ फक्त ॲडजस्ट करता की मी ओके सर. ठाकरे सरांशी बोलून घेऊ का एकदा? ओके सर, बोलून घ्या. ठीक. एक फक्त होल्ड करा 2 मिनिट. हॅलो. हां, सरांशी बोलणं झालेलं आहे. मी सर म्हटले की लवकरात लवकर म्हणजे कन्क्लूड करा. आपण कन्क्लुजनला जाऊयात. जरा थोडंसं फास्ट संपवूयात. ठीक आहे. नाही समजलं तर आपण परत नंतर रिपीट करूयातच. ओके. तर सगळ्यांनी फक्त लक्ष द्या. आता हे तुम्ही किती फास्ट रिस्पॉन्ड करताय यावर डिपेंड करतं आत्ताचं. Is it visible properly? Yes, please. येस सर. ओके. अच्छा. आणि आता फास्ट रिस्पॉन्ड करायचं तुम्ही मला. आपण पटकन संपूयात. थोडा वेळ आपण मी म्हटलेलं की हा एरिया जो आहे 2767 हा एरिया आपल्याला हवा आहे. आता हा
हा एरिया म्हणजे कोरचा क्रॉस सेक्शनल एरिया आहे. म्हणजे ही जर कोर असेल, मी तुम्हाला सांगितलेलं की हा एरिया जो आहे ए तो हा आहे. जर मी याला रेक्टँग्युलर शेपमध्ये असं ड्रॉ केलं तर इथे किती आहे 2 7 6 7. व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर रेक्टँगल मीन्स क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ रेक्टँगल? लेंथ इंटू विड्थ. ओके. सो आता सपोज मी ही जर लेंथ 50 घेतली तर ही किती आहे? ही जर लेंथ मी 50 घेतली तर ही किती आहे? 2 7 6 7 डिवाइड बाय 50. ओके, अराउंड 55. जर इथं मी 80 घेतली 2 7 6 7 डिवाइड बाय 80 तर ही किती येणार? 34. तर कधी पण जे आपला कोर आहे तो अप्रॉक्सिमेट स्क्वेअर येणं गरजेचं आहे. म्हणजे ही जर 80 घेतली आणि ही 34 वगैरे आली तर असं चालणार नाही. तर ऑलमोस्ट ह्या व्हॅल्यूज नियर अबाउट सेम असल्या पाहिजेत. तर मी काय करतो 2 7 6 7चा स्क्वेअर रूट घेतो तर आपल्याला कळालं की 52. म्हणजे ही जर व्हॅल्यू आपण एक होल नंबर घेतला तर ही फ्रॅक्शनमध्ये येणार आहे. एक लक्षात ठेवायचं, एक व्हॅल्यू ही होल नंबर असला पाहिजे, नंतर ही फ्रॅक्शनमध्ये आला तरी चालेल. तर मी 2 7 6 7ला मी 50ने डिवाइड केलं. जर ही आपण 50 घेतली तर ही आपली ही जी साईड आहे ती किती होणार आहे? 55.34. म्हणजे इथे या केसमध्ये ही जी विड्थ आहे ही 50 घेतली तर ही किती मिळणार आहे आपल्याला? 55.34. हे समजते का? येस प्लीज. Yes, sir. ओके. एक लक्षात घ्या आता सगळ्यांनी, हे जे आहे ते लॅमिनेशन्स आहेत, असे नंबर ऑफ लॅमिनेशन्स असणार आहेत. ठीक आहे, म्हणजे हे पण लॅमिनेशन्स असणार आहेत. एकदा हे कटिंग झालं तर ही लेंथ आपण वाढवू शकतो का रे लॅमिनेशन ऍड करून? येस प्लीज. येस सर, वाढवू शकतो. Okay, so this length, it is called as a stack. This is called as a stack. आणि तो स्टॅक फ्रॅक्शन मध्ये आला तरी चालेल. म्हणजे आपल्याला 50.34, 50.40, 41. पण ही लेंथ चेंज होणार नाही एकदा कटिंग केल्यानंतर, लॅमिनेशन कट केल्यानंतर ही लेंथ कट होणार नाही. ठीक आहे. सो हा होल नंबर ठेवायचा, एवढं आता लक्षात ठेवा. तर आता आपल्या डिझाईनमध्ये ही लेंथ किती सांगतो तुम्हाला? दिस वन ॲज पर आवर कॅल्क्युलेशन राईट नाव 50. 50. Very nice. So this is 50 and this is 54 point, how much? 34. Okay. He 50 है. He किती है? 50. This one is also 50. Any doubt in this? Okay. आणखी ही किती असेल? 50 असणार आहे. ही पण किती असेल? 50. This one is also 50. Any doubt in this? No, sir. ओके. आता आपल्याला काय करायचंय? ही लेंथ फाइंड करायची इथपासून इथपर्यंत. आता इथे आपली काय बसणार आहे? बॉबिन बसणार आहे. एम आय राईट? इथे काय बसणार आहे? आपली बॉबिन. आणि आत्ताच आपण डिस्कशन केलं की या बॉबिनमध्ये जर आपण प्रायमरीचे नंबर ऑफ टर्न्स किती आहेत? 720. प्रायमरी टर्न्स 720 and diameter of primary it is 0.6475. 0.6475. आणि आपण काय करूयात? टर्न्स पर लेअर जसं आता आपण डिस्कस केलं ते 5 कन्सिडर करूयात. ओके. दॅट मीन्स इथे काय येणार आपले 1 2 3 4 5 असे जर टर्न्स पर लेअर नंबर ऑफ लेअर जर आपण कन्सिडर केले 5. आता हे तुम्ही 6 घेऊ शकता, तुम्ही 7 घेईल, दॅट डझंट मॅटर. मी आता या केसमध्ये 5 घेतले. सो 720 डिवायडेड बाय 5 ते मिळाले आपल्याला 140. दॅट इज टर्न्स पर लेअर 144. तर आपल्याला ही जर हाईट फाइंड करायची इथपासून इथपर्यंत तर ती कशी येणार आहे? आत्ताच आपण कॅल्क्युलेट केलं. दिस इज नथिंग बट द हाईट ऑफ द बॉबिन. सो हाईट इज इक्वल टू टर्न्स पर लेअर into diameter of primary conductor. So turns per layer is 144, diameter of primary 0.6475. So it is equal to 93.24. आता एक्झॅक्टली सेम घ्यायचं का थोडासा क्लिअरन्स ठेवायला लागतो आपल्याला.
ठीक आहे, एक काही MM चा. सो याला मी अप्रॉक्सिमेटली काय करतो, 100 MM घेऊन टाकतो. म्हणजे आपल्याला ही हाईट किती मिळाली आता, 100. गेटिंग माय पॉईंट? येस प्लीज. येस. हां, आता इथे जेव्हा आपण ती बॉबिन बसवणार आहे अशी, इथे बॉबिन ठेवली, नंतर एक बॉबिन इकडे पण असणार अशी, ठीक आहे. आता ही जी विड्थ आहे ही आपल्याला कॅल्क्युलेट करायची, आणि ती विड्थ म्हणजे किती आली, दिस वन. गेटिंग माय पॉईंट? येस ऑर नो? येस सर. आणि ती कशी कॅल्क्युलेट करायची ती माहिती आहे आपल्याला, आत्ताच आपण पाहिलं. आणि या केसमध्ये ती किती आलेली, 70 आलेली, एक्झॅक्टली 70, बरोबर आहे? हो सर. हो, म्हणजे ही आहे 70, तशीच इकडे पण 70 असणार आहे. बरोबर? हो सर, बरोबर. आणि दोघांमध्ये एक साधारणतः 5 MM चा गॅप आहे. ठीक आहे. सो हे किती होईल, म्हणजे 17च्या ऐवजी आपण काय करूया, थोडंसं जास्त घेऊया, तिथं 20 घेतलं मी, ठीक आहे, कारण की थोडंसं क्लिअरन्स प्लेसिंग करायला थोडं पाहिजे. मग आपण काय करूयात, इन्स्टेड ऑफ 70 20 घेतली, प्लस दुसरी 20 प्लस 5 MM गॅप, सो इट इज इक्वल टू 45. सो हे जे डिस्टन्स आहे ह्या दोघांमधलं ते किती मिळालं आपल्याला आता, 45. एनी डाऊट इन दिस? ओके. सो आता मला या लॅमिनेशनचे डायमेन्शन्स फाइंड आउट करायचे. हे जर लॅमिनेशन्स पाहिलं तर इथपासून इथपर्यंत किती लेंथ आहे त्याची, 100. ॲग्री? आणि इथपासून इथपर्यंत किती आहे, 50. म्हणजे हे लॅमिनेशन जर मी इथं सेपरेट काढलं तर ही जी लेंथ आहे ती किती आहे मला सांगा बरं, 150. Yes or no? And this one is Yes, sir. 50. Agree? नंतर हे पहा, आता या पोर्शनची आपल्याला लेंथ फाइंड आउट करायची. आपल्याला माहिती आहे की इथपासून इथे हे किती आहे, 45. इथपासून इथे 45 आणि इन बिटवीन दिस 50. Am I right? So what is this total length? 140. Yes, 140. 40. And width is 50. Okay. And the remaining one, this one, याची किती आहे सांगा बरं. This is 45 and this is 50. So it is 95. 95. Yes, 95 by 50. 50. Okay. Understood? Yes, please. हां, मग आता या ज्या स्ट्रिप्स आहेत या टाईपच्या इथे पण आहेत, इथे पण आहेत आणि इथे पण आहेत, आणि यांचा जो स्टॅक आहे तो किती आहे, 54.34. मग यांची क्वांटिटी द्यायची आहे मला, आता ऑर्डर करायची आहे सपोज. तर ऑर्डर करण्यासाठी काय करणार मी, 150 बाय 50 MM ज्या प्लेट्स आहेत या मला किती ठिकाणी लागणार आहेत, इथे, इथे आणि इथे. सो 3 इंटू आणि त्यांची किती MM स्टॅक लागणार आहे, 54.34. सो हे किती येणार आहे, 54.34 इंटू 3, 163.2, म्हणजे एक साधारणतः 165 MM स्टॅक या प्लेटचा लागणार आहे. नंतर दुसऱ्या प्लेट कोणत्या आहेत, 140 बाय 50. या किती लागणार आहेत आपल्याला, या किती ठिकाणी येते 140 बाय 50च्या या डायग्राममध्ये, एकाच ठिकाणी येत ना. येस ऑर नो? सो 1 इंटू 54.34 which is equal to 54.34 approx 55 MM चा हा स्टॅक लागणार आहे. आणि जे लास्ट प्लेट आहेत 95 बाय 50च्या या किती ठिकाणी आहेत, इथे आणि इथे, बरोबर. या सेम प्लेट आहेत, ही प्लेट आणि ही प्लेट. सो 2 इंटू 54.34, सो इट इज अराउंड 55 इंटू 2, 110 MM. हे लक्षात येते आपण मटेरियल कसं काढलं ते.
येस सर. काही लोकांच्या ते लक्षात आलं असेल. आता हा शेवटचा पार्ट थोडासा मला फास्ट पडावा लागला कारण की तुम्हाला लेक्चर कन्क्लूड करायचं आहे. इथे थांबूयात आपण. थोड्याशा आणखी काही गोष्टी आहेत यामध्ये सांगण्याच्या, काही बारकावे आहेत, पण आता वेळ नसल्यामुळे आपण इथे थांबूयात. ठीक आहे. तर तुमचा टास्क असेल, ठीक आहे, तुम्ही सगळ्यांनी काय करायचं, 2 kVA 440 volt by let us say 200 volt डेल्टा टू स्टार हा ट्रान्सफॉर्मर डिझाईन करायचा आहे. ठीक आहे, जमेल का? येस सर. आणि हा सबमिट करायचा आहे. ठीक आहे, म्हणजे आज आणि उद्यामध्ये तुम्हाला कॉलेज आवर्स नंतर जेव्हा वेळ असेल ते डिझाईन करा. डिझाईन केल्यानंतर याचे स्नॅप काढून किंवा फोटो काढून तुम्हाला पाठवायचं. मला पाठवा किंवा तुमच्यापैकी कोणाला तरी एकाला पाठवा आणि मला तो शेअर करेल. चालेल? एकदम प्रॉपर तुम्हाला जे समजलंय त्या गोष्टी व्यवस्थित, जिथे अडचणीत तुम्ही मला कॉन्टॅक्ट करू शकता. येस प्लीज. ओके सर. थर्ड इयर मधून मला कोणाचं तरी नाव सांगा की ज्याच्याकडे हा टास्क तुम्ही. येस प्लीज. एनीवन फ्रॉम थर्ड इयर? अरे कोणाचंही नाव सांगा. CR कोण आहे? सर सेकंड इयरचा मी आहे. हा, नाव सांगा तुझं. सुजय. सुजय काय सरनेम? गावरकर. ओके, ठीक आहे. सुजयकडे सगळे सबमिट करतात. आणि सेकंड फ्रॉम थर्ड इयर? येस सर, मी ऐश्वर्या कोरे. ओके, तर ऐश्वर्या, तुम्हाला किती वेळ लागेल यासाठी? जेवढ्या लवकर तुम्ही कराल तेवढं तुम्हाला हे इझी होऊन जाईल, म्हणजे लक्षात राहील आणि तुम्ही करू शकाल. जोपर्यंत तुम्ही न्यूमेरिकल सॉल्व्ह करणार नाही तोपर्यंत तुम्हाला अडचणी जाणवणार नाहीत आणि त्या क्लिअर होणार नाहीत. तुम्ही प्रयत्न करा, जिथे अडचण येईल तेवढंच तुम्ही कॉन्टॅक्ट करू शकता तुमच्या आपण फ्रेंड थ्रू. काही डाऊट असेल तर एकाला जरी समजलं तर बाकीच्यांना समजून सांगा आणि हा न्यूमेरिकल प्रत्येकाने हे करायचं. कुणी काय करा, इन्स्टेड ऑफ डेल्टा टू स्टार, स्टार टू डेल्टा या आणि कनेक्ट कॅल्क्युलेशन करून बघा. कुणी डेल्टा टू डेल्टा घ्या यासाठी, कुणी स्टार टू डेल्टा किंवा स्टार टू स्टार घ्या. ठीक आहे, तर प्रत्येकाने घेताना वेगवेगळ्या कॉन्फिगरेशनमध्ये म्हणजे एक 4 टाईप येतील. या 4 टाईपसाठी हे कॅल्क्युलेशन करायचे. जमेल सगळ्यांना? हो सर. ओके, ठीक आहे. विथ दिस विल स्टॉप हिअर. आय होप काहीतरी समजलं असावं तुम्हाला. येस प्लीज. सर ते तुम्ही Yes, जे sir. शिकवलं ते शेअर करू शकता ना? हां, मी हे शेअर करतो. मी तुम्हाला हे स्कॅन करून तुम्हाला आपल्या ग्रुपवर पाठवतो. तुम्ही ते सगळ्यांना